Good morning children. In our previous class we have learned about physical and chemical changes. So what is a physical change? Physical change is a temporary change in which no new substance is formed and it is easily reversible. For example, melting of ice, boiling of water are the examples of what physical change. What about chemical change? Chemical change is a change in which a new substance is formed, it is a permanent change and it is not easy to reversible. And burning of firewood, any chemical reaction, digestion in our body are the examples of what chemical change. Okay. So, in a chemical change we know that new substances are formed. For example, when iron is heated with sulfur, a new substance called iron sulfide is formed. Okay. When iron is heated with sulfur, a new substance called iron sulfide is formed. That is, iron plus sulfur will combine together to form iron sulfide. Last year we have studied how to write the chemical formula. That is, if there are two elements and we have to start with what? Metal. First we have to name the metal, and if it containing two elements it should end with IDE. It should end with what? IDE. So, the iron and sulfur have reacted to form a new substance. A chemical reaction has taken place. The iron atoms have bonded with sulfur atoms. We can show what happens in a reaction using a word equation, that is iron plus sulfur gives iron sulfide. So, in this equation, the arrow represents the chemical reaction. This arrow represents what? A chemical reaction. So, the reactants are the substances that react together and the products are the new substances that are made in the reaction. So, here iron and sulfur are the reactants and iron sulfide is the product. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? റിയാക്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വി ഹാവ് പ്രോഡക്ട്സ്. സോ ഹിയർ ദ റിയാക്റ്റൻസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് റിയാക്ട് ടുഗദർ. So, here iron and sulfur are the reactants and iron sulfide is the product. Okay, product are the new substance that are made in the reaction. So, reactants, arrow, products. Arrow indicates what? Arrow represents the chemical reaction. So, let us discuss another chemical reaction. In the reaction between iron and sulfur, two reactants join together to form a product. We say that iron and sulfur combine to form iron sulfide. In chemical reaction, a substance break apart to produce two or more new substances. That is, here നമ്മൾ നേരത്തതിൽ അയണും സൾഫറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അയൺ സൾഫൈഡ് ഫോം ആവുന്ന പോലെ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഫോം ആവും. നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2 ആണ്. അതിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. സോ ഈ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് മാറും. സോ here the electricity is used to split water to split what? Oxygen and hydrogen. So, here this is the reactant. Okay, E side ആണ്. This is the reactant and these two are the products. Okay, these two are the products. Clear? So, here in a chemical reaction, a substance break apart to produce two or more new substances. It is produced oxygen and hydrogen. Clear? So, this is the reactant and these are the product. And chemical reactions in living organisms. Chemical reaction happen everywhere. They happen in the garden inside plants when they grow and when leaves decay. This happens inside your body to keep you alive. For example, the reaction to digestion of food, food, respiration, ഇതെല്ലാം ഒരു chemical reaction example ആണ്. So, in a chemical reaction, a new substances are formed. We can show what happens during a chemical reaction using a word equation. That is, iron plus sulfur give iron sulfide. Water split to form what? Hydrogen and oxygen. So, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു word equation use ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു chemical reaction represent ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. On the left hand side, we can see what reactants and then an arrow, then the products. So, the substances at the start of the reaction are reactants. Substances at the start of the reaction are the reactants. And the new substances that are formed are the products. Okay, the new substances that are formed are called what? Products. Next, we are going to learn about another chemical reaction, that is burning.
Burning is a chemical reaction. When something burns, it reacts with oxygen in the air. Sometimes ashes are formed. Burning help gas oxygen. So when something burns, it is reacting with oxygen in the air and ashes are formed. Ashes contain new substances. New substances in the ashes are oxides. Okay, new substances in the ashes are what? Oxides. When magnesium metal is burnt, a white powder is formed. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് white powder is produced. അതായത് ആ white powder എന്താ? മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യുമ്പം the magnesium is reacting with oxygen to form magnesium oxide. So here magnesium and oxygen are the reactant and magnesium oxide is a product. Okay, so when a magnesium metal is burnt, a white powder is produced. This powder is magnesium oxide. A new substance has been formed from magnesium and oxygen. So this is a chemical reaction. Okay, a new substance has formed from magnesium and oxygen. So magnesium and oxygen are the reactants and magnesium oxide is the product. Okay, so ingane aayirikkum nammal oru magnesium ribbon adine burn cheyumbo ivada kando burning magnesium ribbon. So the magnesium oxide oru white color powder form cheyyunnathaanu magnesium oxide എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ബൺസൺ ബർണർ ഓൺ എ ഹീറ്റ് പ്രൂഫ് മാറ്റ്. Always while doing experiments we have to wear safety glasses. നമ്മുടെ safety വളരെ important ആണ്. Take a small piece of magnesium ribbon and place it in small tongs. ഇതാണ് ആ tongs. Okay, hold the tongs at arm length and place the magnesium ribbon in the Bunsen flame. നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, once the magnesium ribbon has caught the fire, remove it from the flame. List the magnesium is burning to do look directly at the flame. Magnesium burns very brightly and light could harm your eyes. So namukku ivide kittunna reaction product eda magnesium oxide. So look at the reactants and product. The table compare the properties of the reactants and products when you burn magnesium. You can see that the properties of product are different from those of reactants. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം പ്രോഡക്ട്സിനും റിയാക്ടൻസും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ആർ ദ റിയാക്ടൻറ്റ്. മെഗ്നീഷ്യം എന്താ? ഇറ്റ്സ് എൻ എലമെൻറ്റ്. ഓക്സിജൻ എന്താ? ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എലമെൻറ്റ്. മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. സോ ദർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോമ്പൗണ്ട്. മനസ്സിലായോ? മെഗ്നീഷ്യം is an element or compound എന്ന് വെച്ചാൽ it's an element. Oxygen element. Magnesium oxide means it's a compound. State at room temperature. Room temperature magnesium will be solid. Oxygen is gas. Magnesium oxide is solid. കണ്ടോ? അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയ ഗ്യാസും ആണ്, അതായത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയപ്പോൾ അത് സോളിഡ് ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. അതായത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല. മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി സോഫ്റ്റ്, ഷൈനി ആൻഡ് മാലിബിൾ. ഓക്സിജൻ ഇസ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഇസ് കളർലെസ് ആൻഡ് ഹാസ് നോ സ്മെൽ. മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്താ? ഇറ്റ്സ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ, പൗഡറി. കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിന്. ഇറ്റ്സ് മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം വിൽ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്സിജൻ ഇസ് എ ഗ്യാസ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് electricity. Melting point of magnesium is 651 degrees Celsius. Oxygen it is minus 214 degrees Celsius and magnesium oxide it is 2800 degrees Celsius. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തമ്മിൽ entirely it's different. Okay, so in a chemical reaction new substances are formed. We can show what happens during a chemical reaction using a word equation. The substances at the start of the reactants are the reactants and the new substance are formed are the products. Okay, so I hope this is clear for you. ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്, ഇത് നന്നായി പഠിക്കുക. അതായത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പുതിയതായി പഠിച്ചത് റിയാക്ടൻസ് എന്താ, പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താ, how to write a word equation and how that is when a new substance is formed it will be entirely different from what its reactant. Its property will be entirely different. Okay, so please go through this video if you have any doubt, and ee bhagangal ningala last year 7th standard textbook il undu, so you can read. Okay, Meenakshi, no problem, please go through this video itself. Endinga doubt undeki you can ask me. Okay, so I hope this section is clear for you. If you have any doubt you can message me, children. Thank you.